Hello and hej och välkommen till HFFs Premiär TV. Idag lanserar vi HFFs egen TV-station. Och den här kanalen kommer vi bara att fokusera på HFFs träning, matcher och programmen som pågår. Ibland kommer vi att prata om matcherna som kommer. Idag kommer vi prata om försäsongsträningen, när försäsongen kommer att avslutas och vilka matcher som vi har kvar. På studion har vi Erion Sqapi, en av våra tränare i HFF. Och på hagen har vi Emil, som är vår Mitback i HFF, Emil Forsgren. Vi kommer att prata om HFF och vi kommer att som sagt ställa lite frågor till tränaren och Emil. Första frågan tror jag att gå till Erion. Du är från Albanien och har väldigt mycket erfarenhet när det handlar om tränarjobbet. Min första fråga till dig är att hur ser du, nu när du är med HFF, hur ser du laget? Jag vet inte om jag kan ta och prata på engelska, så kanske det blir bättre för mig, men ursäkta, med Erion kommer vi prata engelska och med Emil blir den svenska. I set the question to you that you are from Albania and you are very much experienced when it comes to the trainings and coaching. You have a lot of experience and really much ideas when it comes to coaching. So I want to ask you, how do you see, now that we are with HFF, how do you see the team? Yes, first of all, I want to compliment you for what you are doing, because it's a good publicity for the club. And I think that a city like Härnösand needs this channel and needs this program. Secondly, I will focus and answer your questions in details. I want to say that I see the team in good mood. I see the team this season very motivated and with a big desire to win something and to promote and to go from in the first division. So this is my first opinion and my first impact this year. So I think that all the guys in this period, in this starting period, are motivated, have the carication to do something. So if I hear you right, you think the team is very much motivated and they're ready to work. What do you? I put one more question to you. At the moment in what do you think about the Swedish off-season trainings? Because after the season ends in October, maybe middle of October, and we are free from November, December. And we come back January before we train 3 months. Comparing this to the European leagues, many of the times it ends maybe in December. In January, you're already back and playing. In February, what do you think about this? Yeah, that is something that in this Scandinavia area works so. So we cannot do nothing about this at this moment. But what we can do is to make a good program
qualified program that can help the players like you to be prepared for a long time until the season start till the end, because of course the weather conditions here in Sweden are not appropriated like you say in other part of Europe, and the system of championship is created in that way that we coaches have just only first period of preparation, so we don't have it in two times, in two parts, and this constrains us to build a program that I will talk more when it comes in the questions, next questions, that we are constricted to prepare the program for a long period of preparation. So we start now and we conclude and be ready for the championship after 2 or 3 months. In this case, I will send the same question to Emil, who is a player himself. So we hear it from the players own mouth. Emil, jag frågade Erion hur det ser ut med att i Sverige har vi serien slutar i mitten av oktober. Då är vi lediga november, december, nästan 2-3 månader. Sen när vi är tillbaka i januari, då måste vi ha försäsong 3 månader, april. Då blir det 5 månader innan serien drar igång. Är den här någonting som är negativt till spelarna? Eller hur ser du på den här, vad säger man, långa perioden som vi måste vara hem? Det är väl skönt att få leda lite om, men samtidigt när man är leder så mycket så blir man ju sämre tränad och sämre form än att hålla igång hela tiden. Så kanske man hade varit i bättre form och inte behövt köra så hårt som jag är på en gång nu. Ut och springa så mycket. Då kanske man hade kört på några gånger i veckan efter säsongen också. Bara varit ledig någon vecka och sen kört. Men ja, man kan väl inte göra så mycket åt vädret här uppe ändå, så att det är väl som det är. Du har varit i HFF 2 år plus den här året, då blir det 3 år. Sån här förfrågningen som jag ställde till dig tror jag att jag har inte sett något negativ påverkan på dig när jag har varit i HFF, för att du har varit på samma tempo, på samma nivå hela tiden, har gått fram och fram och fram. Ja. Som spelare, tror du att det är någonting som du skulle vilja att Svenska fotbollförbundet eller vi kunde spela serien upp till november, eller att vi börjar serien tidigare? Jag vet inte, det är så himla svårt det där, för att det kan ju vara jättesnöigt i november, och det vet man inte. Så att jag tror att säsongen är ju anpassad så bra ändå. Att jag tror det är nästan, för det börjar bli mörkt och kallt och på slutet av säsongen, så att jag tror att det är ganska bra att den är slutar som man är. Fast det är ju sämre för de divisionerna som är högre upp som ska spela ute i Europa och sånt. I come back to you, Erion. I want to ask you how, and now I see that HFF have started the pre-season. How long is the pre-season going to go on, and when do you think will be the first training game of HFF? In fact, we have started like leaders with Niklas Heldal. We have started with having a meeting first, and we have discussed a lot about the pre-season, what kind of preparation we should do this year, and how it should be imposed for players that we are going to have in the team. And after this discussion and after this meeting, we conclude that
we should start the training in this way that we are starting now. So going with a little bit aerobie, then after that we will push a little in interval training and intermittent training, having in consideration the fact that it's a long period to be ready and prepared for the championship. So we also will push on some friendly match that are fixed, and I will say now that the first match will be on 5 March against Annuncia. And the reason that we have this prolongated, let's say, pre-season, actually I don't like this. So personally, but we must adapt to the Swedish, let's say, to the Swedish federation, Swedish system, that have this long time of staying off. And I see that there is not a separated time season between the first part and the second part. So the system that Swedish Federation have now does not permit us, like coaches, to modify our team, because at the end of the first period of the season, we don't have that time to make a rebuilding of players, to train them in the way to be ready to be prepared for, let's say, another period that is similar with matches for that period that we have done before. So let's take example. If we make 17 or 18 matches for the first period, it means that in the second period we should make 18 again. We start the preparation 3 months before that the championship starts. There exist football players in Sweden that like it, but exist them that doesn't care, that say maybe that, okay, I need to train. Who cares? But in the level that we have football players that knows what professionalism is. And they know how much the muscle can get. So they know perfectly that if we push them 3 months, it will come that at the end of the season, they will be injured. They will have problems. So we start with 3 months of preparation that I don't understand why. To play football, let's say, 6 months consecutively without interruption in the middle. For this is our duty, like coaches, to prepare a good preparation that will make the players prepared to support this long period of championship. Can be football players that doesn't understand what they are doing, but there are football players that understand perfectly what we are doing. So this is a thing that I should push to also during the trainings to explain to the players what this training is and what this training consists. Because to run like horses, you can run. The problem is what you get and how much be you prepared for the game. That's the big point, to be prepared for the championship, for the game. Okay. Now I will ask Emil.
Min fråga till Emil är att varje år måste HFF är en av lagarna som väntar till sista minuten innan vi presenterar våran lag. Eller innan vi ser att vi har all position på plats. Ser den någon annorlunda ut den här året? Tycker vi har fått in ganska många nya nu i början och jag tycker att det ser bättre ut än i fjol i alla fall. Nu i alla fall i januari, så att vi har fått in några nya duktiga spelare, så att, men vi har samtidigt tappat några. Vi tappade ju Nick som gjorde mest mål i fjol till exempel, men då har vi fått in Alex Ejosa nu från högkusten som jag tror kommer, om han får till spelet så kanske han kommer att passa bra in. Och sen har vi fått Fredrik Mäler från Sollefteå också. Ja, han verkar se pigg ut på träningarna och jobba på. Så jag tycker nog att vi har fått in spelarna ganska tidigt i år i jämförelse med de andra åren som de kanske har kommit i slutet av februari och sådär, när vi har fått ut hela laget. Så att jag tycker det ser ut att ha en ganska bred trupp i år ändå. Så som du ser ut nu står vi bättre till än vi hade förra året. Det känns som att vi tappar Bangura den här säsongen, vilken jag inte vet 100% om vi tappar honom eller inte. Samtidigt har vi inte Manzana på plats. Vet jag inte vad är det som händer, har jag inte frågat ledningarna. Så är det någonting, finns det, vet jag inte, vet du om Manzana eller Bangura ska tillbaka nu när reglerna har ändrats? I want to focus first on the regulation. There was a change this year for this division. Before we were professional, let's say, and now our division is not professional anymore. I think these two players last season was very important for our team. For this year, as I have understand, it's not a clear. Until now, it's not clear if they are going to come to Boca back or not. Because of these rules that have changed. So they are not European people, and they cannot come here and play like a professional, because I think the club cannot offer them a job. So this is the way. And secondly, in general, I want to talk not only for our club, I want to talk in general. It's a big problem, economical big problem situation, not only here in Sweden, it's all around the football in Europe and everywhere. That what I don't understand here in Sweden is the way like the clubs want to profit and get money inside. Maybe it can be another question from you that we can discuss about this, because it's a crucial point. In the days that we are living now, football is a business. You have your families, the players have their families, and we have our families. We are offering ourselves to coach you without having any interest back. The only thing is that we like to do that in this moment. But also we understand the possibility that the club have. But there are also players, also coaches that want to be paid
for what they do. But the clubs in generally have no money support. So to have Bangura and Lansana, players like this level, they cost money. I should be focused personally making economical calculation. Is better to have 2 Swedish players than to have a football player coming from outside with big money, because this don't make any difference, but just only make the clubs spending a lot of money. And there is no future, because these outsider players come, play 1 year and go. They are not stable. So it's a discussion that takes time, and maybe in the other programs we can talk a little bit more and discuss a little bit, because I see that not only here but in all, starting from first division till sixth division, the only biggest problem are the money. And the question that I always make is, what does the clubs do to get money in? I understand that you mean the financial problems have been in this league for a long time. And I think a month ago I made an appeal to the Swedish Football Association in one of my videos, suggesting a lot of things to the Swedish Football Association as to how they need to come in and help the football teams, football clubs in the lower league. Absolutely. Because when you look, example, at the Division 2 in the Northland, you have to go from here to Gällivare. And from here to Gällivare is very, 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 very long. Absolutely. And it have to take you to go there to sleep in a hotel and all other things. It costs a lot. And for small clubs, I think the Swedish Football Association has said they want as many players as possible to stay in the league to be able to have continuity in the Swedish football. And my appeal still stands to the Swedish Football Association to try to help these lower leagues, the Division 2s, the Division 1s, Division 3s, and all the lower leagues, so that we could be able to maintain as many players as we can in the football field. And not only to the Swedish Federation. My request should be also for Sweden, or let's say Härnösand, focus on Härnösand företag. Yeah. Business in företag. To support the football, to support a team like HFF that is in the second division. Because it's just one step from first division. And the only guarantee that we want is the financial, because if we have the financial in this moment with the team that we are building up, it's too easy to get the first place and go in first division. So my request goes also to the business in Härnösand and around that can hear us and support and help us. I will say this in Swedish so that all our viewers will understand what you said in Swedish. Vad Erion säger är att det är väldigt stor problem med finans, inte bara i Härnösand, hela division 2, eller lägre divisionerna i Sverige. Och det finns många företagare här i Härnösand, Sundsvall som kan komma in och hjälpa till med klubben. Vi är den största klubben här i Härnösand och vi skulle behöva hjälp från företagen för att vi kan ta steget upp. Vi har alltid spelat väldigt bra.
Och på matcherna ser vi inte ens många människor som kommer till matchen. 150, 200, 250. This is another problem. Så vi skulle vilja vara jätteglada om folk i Härnösand kan komma på våra matcher och alla många företag kan komma och hjälpa till i Härnösand. Emil, min nästa fråga är till dig. När du kom till laget, då var du en anfallare. Men jag kommer ihåg väldigt mycket din första match som Niklas lade på mittback var i Boden. Så vi spelade oavgjort. Och jag blev väldigt förvånad faktiskt att du var anfallare och helt plötsligt var du på mittbacken och du spelade väldigt, väldigt bra. Utan anmärkning, och då vill jag fråga dig, vad trivs du väldigt bra? Är det i mittfält, anfallssidan eller mittback? För jag vet inte vad du trivs för. Nej, jag trivs just nu i alla fall bäst på backen. Ytterbacken är väl roligare än får man följa med upp i anfallet lite kanske. Men ja, jag minns också den där matchen. Dribbla in i mitt andra halvlek, dribbla in i eget straffmål. It's good to have a defender that knows to score, that knows to can go over. He was really good in that game. I was very surprised when Niklas put him in the back. Because this is what I know about Niklas. He puts many players at many places and it works very well. That's good. Så just nu, vi kommer tillbaka till det. Just nu trivs du väldigt bra på backen. Ja. Och skulle du kunna någon gång om Niklas känner sig att nu vill jag att Emil går fram, skulle du kunna spela igen som anfallare? Ja, men jag vet inte om man platsar riktigt nu heller. Nu har vi 4 bra anfallare tycker jag. Robin Bergman och Jåsan och Toré är tillbaks. Och sen har vi ju Adrian också. Som, ja, det blir väl väldigt stor konkurrens där uppe som forward. Så. Nej, men jag trivs bra där bak. Men jag skulle kunna hoppa upp någon match om det skulle behövas. På så sätt, den här, då saknar man jättemycket Fredrik Nilsson. Ja, min fråga igen till Emil. Det är att jag vill bara fråga, hur är det stämningen i HFF just nu? Stämningen i omklädningsrummet och för jag har varit i HFF, den här året blir min 4:e säsong i HFF. Och jag vill fråga dig, hur är det stämningen just nu i omklädningsrummet? Och den här 3 år som du har varit här, 2 år plus den här året som kommer bli 3. Vad är stämningen? Hur har den varit stämningen i omklädningsrummet? Jag tycker att ända sedan jag kommer så har det ju varit bra stämning. Inte som jag varit van med tidigare, utan nu känns det som ett lag allihopa. Men nu är det väl lite sådär, nu är det ju nya spelare också som måste komma in i gruppen. Men jag tycker de har kommit in ganska bra. Så att jag ser fram emot den här säsongen och jag tror att stämningen bara kommer att öka hela tiden. I will state the next question to Erion. How do you see the group of Härnösand and what is in the dressing room? Is it unity or is it divided, or what do you think? It's a good comportment. I saw that they are all friends together, and I think that we don't have, and we should not have, this kind of any problem in the dressing room, because we have Heldal, Niklas, that is a good leader, and he knows to manage the dressing room. He knows to manage the football players,
between them. And I think that, as Emil say, that also the new guys that are coming this year are comporting well, are coming after them some much older inside the dressing room. So I think that is a good situation in the dressing room, and is a good motivation. It's 18 hours. For the future. Have you, since you are very much experienced when it comes to coaching, I have seen it myself, you have a lot of ideas when it comes to football. I remember in last year, you helped also Niklas. Sometimes you worked together when you taught us how to do the defensive games, how to, when it's time to go out, when it's time to stay, when it's time to, but have you been in such a group with a very high spirit in the dressing room? Do you think that this spirit in the dressing room is one of Hammarsands FF's strong side? Do you think is the spirit in the dressing room, the unity, is one of the strong sides? In every team, the unit is the first thing. So if I and Niklas doesn't see together in one way or in one direction, nothing can work. It's the same thing also with the football players. So I'm happy because the guys see each other and see in front together as a unique team. And this is what I like too. Because if we are compact and if we are together in the dressing room, we are going to be together and compact also on the field. Because as I have talked to you, what we do on the training, we show it on the match. What we do in the dressing rooms, we show it outside. So if we are not unit and compact with respect mot varandra, which is with each other, we are not going to go higher. In this moment, the reality is that we are unit. I don't know, because a lot of things can happen. And I don't know very well the Swedish mentality, let's say. But until this moment, everything is good. And I wish that this will go until the end in the end of the season in this way. In this case, I will put the same question to Emil. Since you have been here for 2 years, som du har varit här 2 år nu, vad jag vet är att ingen spelare vill stanna i en klubb som inte har stabilitet och omklädningsrummet är inte så bra. Så jag skulle vilja fråga, du har varit här 2 år nu, vad är den som är hemligheten? Varje säsong byter Hammarsan minst 6-8 spelare, men de som kommer in fortfarande är med varandra som en stor familj. Vad är det som är hemligheten? Jag vet inte riktigt, med de killar som har varit kvar sedan år innan och bär vidare lite. Sen har man ju några som har varit här något år, som det själv och Edib och som Niklas, som plockar ner dem på jorden om de börjar sväva lite för mycket kanske. Ja. Så det är bra med några starka röster som sätter oss på plats ibland när vi inte lyssnar riktigt. Den här säsongen Sandviken tillbaka till norr 2 kan man säga, nivå 2. Sandviken är väldigt bra lag med väldigt stark ekonomi. Men 2 år sedan när de var här, då underskattade de serien och trodde att det skulle vara jättelätt för dem att vinna serien. Men nu tror jag att de har lärt sig att det 2-0 krävs att man är väldigt tuff.
Den handlar inte bara om fotbollen. Man måste vara väldigt tuff, vältränad. Vad tror du om den här säsongen? Tror du att Hansan har någon chans att vara på topp som vi har varit 3-4 år sedan? 3-4 år nu. Jag tror det är väl antagligen Sandviken och Hudiksvall som är favoriter, men jag tror ju definitivt att vi kan slå dem ändå. Det var ju som i år, då förlorade vi inte någon gång mot Teg och vi vann mot Hudiksvall hemma. Absolut. Men det var ju de, vad ska man säga, lite sämre lagen som låg i medelskiktet som vi förlorade mot och spelade lika. Det var ju det som gjorde så att vi tappade så mycket häng på dem. Om vi kan fokusera lite bättre på matcherna när vi möter de lite sämre lagen som vi gör när vi möter topplagen, så tror jag att absolut kan ha en chans att hänga på där uppe. Jag ställer frågan till dig igen. Är att HFF brukar ha den tuff med de lagen som är där nere, lagen som inte är så bra. Men när vi möter de starka lagen som är favoriten, då vinner vi hela tiden. Många gånger vinner vi matcherna. Varför tror du att vi har den svårt mot lagen som är nere och vi spelar så bra och vinner matcherna mot dem som är där uppe? Jag tror helt klart att det har med inställningen innan matchen, och det såg vi bara som sista matchen mot Selånger. Gick vi in med 0 inställning, kändes som, förlorade med 4-0 där. Så jag tror att det är lite underskattning när vi möter dem. Nu har de förlorat 3 matcher, så att nu kommer vi köra över de här lätt. Men man måste vara fokuserad varje match och göra jobbet för att det ska kunna gå. Same question to you. Last year, every year, most of the years I have been here, we win against the top clubs, and the lower league, the lower clubs, those clubs who have been losing most of the time. Some of the times we lose those of the games. What do you think is the cause of this? I think that it's a rule, not writing rule, but it's a rule that we coaches know perfectly. To win the championship and to make a step up, you should win with the so-called low team. If you don't release full point with them, you can never win the championship. And what I have seen in our troop, in our team, is the mentality. The mentality is very important in one football player. It's our duty also, it's coach's duty to learn the football players that to be with winning mentality. But the winning mentality comes by winning matches. And the football players must go motivated 100% every match, starting from training match until the championship match. To be serious, focused, to be motivated 100%, and to have the winning mentality. The winning mentality is very important in our football lab, because I also, like you, in this question that you make, I also don't understand why we should go demotivated with the so-called low teams. We must go in every match 100%, but not 100% with talking, 100% with act, with fact, and play football. You talk and say to Emil about the strong teams that are prepared
physically. I'm contrary of that, because the football now is playing much more tactically. But as I have seen here in Sweden, the direct football in Sweden, the clubs, live with nostalgia. It's a nostalgia that Swedish football have maybe from years 80 or 70. They run a lot without playing with the ball. They make a physical game. They are not focused on tactic. How to win with tactic. Because in all courses that we make, in all games that we see, in today games, is the coach with his tactic that win the match. Not the physical body, not the running too much. You understand? So, focus on tactic is my idea also on this team. I understand what you say now. So you really mean that the mentality in which you go on the field plays a big role in winning the game? Absolutely. If you already see the team as a team which is not strong, you go on the mentality that this team, the game has been won already, and you are caught by surprise. This is the thing that happen normally. For this, we like coaches must push the player, like you say, to the player the contrary of what they think. If they think that they already have win, they will never win. I see this Niklas have that kind of good focus in this game, because I have been here for 3 years. This will be my 4th year in this club. And many of the time, you, the leaders, have a way of giving us the encouragement to win a lot of games. For me, for instance, some of the times I might be injured, but Niklas could tell me, no, you have to go and play, and I know that you can play, and those are the matches that I could have stayed out, but when I come in, with this kind of mentality, I think that most of our leaders are really good at that, in encouraging us to go and play which games, even when you don't feel or you are injured. There are a way that our leaders helps us to go into the game. I was asked Emil, I have been here, like I said, every time 2-3 years. I will have a lot of questions for Emil if I have to have those kind of questions. Jag har varit här 3 år nu, 4 år, 3 år den här blir min 4:e år här. Och din 3:e år blir den här året. Sällan har jag sett dig göra misstag. Nu vill jag fråga, vad är den hemligheten? 2 år nu som jag har spelat med det, är det sällan som jag har sett att du gör misstag. Vad är hemligheten? Nej, jag vet inte riktigt. Jag måste tacka, men det vill försöka vara fokuserad och spela så enkelt som möjligt. I alla fall när man spelade bak så kan jag hellre dra iväg bollen och dribbla i sista, men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på frågan, men spela så enkelt som möjligt och snacka och hjälp. Jag har haft bra hjälp av de andra backarna, Edib och Osman och de andra. Vi har haft en Melle, och så att jag tycker att jag vet inte vad jag ska svara riktigt på den frågan. Den här året har vi fått in Berget tillbaka. I min egen, jag trodde att om Nick Tchaikovsky eller Nick kom tillbaka, om Berget hade varit här, då hade det gått även mycket bättre för Nick än det gick. Vad tror du om den här? Håller du med mig? Ja, det tror jag. Han blev väldigt ensam, Nick, uppe där. De matcher vi blev tillbaka tryckta, och det var ju
matchen mot Boden borta så var han ju praktiskt taget själv i anfall. Men jag tror faktiskt att det hade gått. Han är duktig på att hålla i bollen Berre och duktig avslutare och lägga fram passningar. Så jag tror att det hade gått. Om Berre hade varit kvar med andra halvan då hade det gått ännu bättre än vad det gjorde. Sen en fråga till dig. Den här året är den året som varje år har den varit att första lagen går upp direkt och de andra lagen har ingenting att spela för. Men den här året har den kommit att den andra lagen kommer att spela kvar. Alltså. Ja, är det någon form av motivation som... vad ser du på den här regeln? Ja, jag tycker att det är bra att andra platsen får kvala. Tycker jag. Till exempel, nu har väl Sandviken varit 2 år i rad. Så att de har ju ändå ekonomin och säkert kvalitet för att spela ett annat fast de sitter kvar i 2:an. Samma för oss att vi kan ju ta till exempel Arnesjö som ett exempel. De har väl varit 2, 4, 5 gånger nu och försökt gå upp till 1:an men inte lyckas. Men de kanske aldrig klarar det genom kvalet. Så att jag tycker att det är bara positivt att andra platsen blir kvar, tycker jag. I asked Erion, you being a coach and every year here, the #1 club, the club who wins the league goes directly up. But this year will be a law that the second one, the club who is in the second place, can play a playoff. Many times I have said in the trainings in the league that I think it was really wrong that only the first team goes up because there's no motivation for the other ones. What do you think about this, that the second team will play playoff? This has been also before, I think, the second going playoff. After that, the Swedish Federation changed the rules. Now they are changing again. I don't know who is at the top of Swedish Federation, Football Federation here for this competition that we do. But I think that they must find the right formula, like in the chimie. So they should not start from the opinion and change the rules every 2 years, every 3 years, every 4 years. It's good that they are doing like this because they give a chance for opening the competition. Because it can be that there is a team in this second division that go forth. They go hard in every match and they win. Win. They play well. Now, it looks like the competition lose motivation. And the teams that are in 5th, 6th position, they just only play for fun after that. Now they have done very well to put the competition also for the second place. This is good motivation for us, for our club, because the second place means playoff. It's a chance to go in the first division. But I think that the Swedish Federation, that is responsible, should think much more how to help us like teams, to think, to help us financially, to work with projects for the future, not to hear opinions and to change things like this, but to have a clear idea, to propose laws in the parliamentary system to support the business that want to make sponsor to one team by giving them the opportunity to don't pay taxes. So if this business help this team, they will not pay taxes. So automatically we have an
interestment from the business to invest in football. So in this should the federation focus on. My idea is that the football today is business. But I think that the Swedish mentality is not like this. It's just only have fun. But how can you be happy if you don't have money? My question is, what does the Swedish Federation responsible for first, second, or Allsvenska, or it depends what kind of division we have here. What is the Swedish Federation doing to help us? Is this a help sending us out from professional to amateur? I think it's not. Because we still are going to trip until to go in Buden. We still are going to play on north side, a lot of miles away. Does this reform that they have made in this moment to change from professional in amateur help the club? Or is this an experimentation? If this is an experimentation, they should say to the clubs. So in this moment, I think they have done well to open the competition for the second place. But they should focus much more in the big question that they should make on their meetings. How can they help the teams with budget? What they can produce for the team to help them with budget? Because the help that the commune gives is not enough. Because the commune, as I know here in Erion, has to take care for all the sports that are in the city. Can a commune like Erion support with big money all the sports in the city? Never. Never. So you mean that some of the companies should take some of the costs for the sports, not only the commune? Absolutely, absolutely, and the commune that is responsible for SCAT, for taxes against this company, should make them free from taxes if they invest in one football club. You understand? Yeah, maybe I should explain this much more, because this is a good thing to help the clubs. I understand. I don't know if the community can come into. I don't know. I have to ask for these questions, and the next time we are here, we can have much more discussions about this subject, because it's a very much important subject that the lower leagues need finance. They need to be financed by somebody. They need to be financed by the Football Association. The Ångermanlands Football Association should be able to come in and help a lot of these clubs, because they are here every year, many years. This club have stopped, this club have stopped now. They don't have money, they don't have this. A club like Ångermanland, a really, really good club, a club that could have been able to win easily the league, is going out, is risking to go out from Division 2. Do we want to help Division 2, or we want to divide the Division 2? We need a lot of sponsors and a lot of finances to be able to sustain. And of course, political that should take care of the politics in the commune. Sport politicals in commune. How did they work? Because just only pay money, send out money from the commune. The commune can never support all the sports in the right way, I'm talking. So, what I think, because I talk about my experience, that a support for a business by
sending away the taxes should be interest for the business to go and come in the football. In this moment, I think, I don't know if the law or the commune have such a thing to let them free if they go to sponsor or if they go to be to take a football club and to pay money for them. If they have this kind of laws here in Sweden or in Härnösand commune to diminish the taxes for this business that is helping the sport, not only football but every kind of sport. I will look into this and see how this. I don't know if the decisions are taken from the top politicals in Stockholm or the communes have their own. Now I have to come here. We have a lot of games this year to play. I come to Emil. Vi har väldigt många matcher att spela den här året. Vi kommer att ha minst 4-5 derby. Vi spelar derby mot Arnhem, vilken är, för mig är det endast derby i Ångermanland. Men nu kommer friska video som är ännu starkare än ett klubb med väldigt bra bra erfarenhet i division 2 och superettan. Nu kommer vi spela mot Timrå, Arnhem, friska video. Sen blir den kanske Västernorrlands derby mot Sialonge. Vad är den här grejerna som gör att Arnhems derby är mer speciella än vilken derby som helst? Jag vet inte riktigt. Det är väl för att då vi är lite rivaler. Gillar inte varandra så jävla mycket. Så att de är bra lag och ligger alltid högt nästan i serien. De hade väl en dålig säsong den här säsongen. Men de senaste 5 åren annars har de legat topp 3. Så att det är väl att de är topplag och sen att vi hänger på där. Nu har vi nästan gått om dem tycker jag. Så att det blir alltid heta känslor under matcherna. Men jag tror att det kommer att vara minst lika roligt att spela mot FF också. Om jag minns rätt har det var det här i 2013 eller 14 första året. Ja, 14. Då menar jag att när du har varit här 3 år nu har vi vunnit DM inomhus 2 gånger. Sen DM utomhus kan man säga riktiga DM en gång. Mm. Jag blev väldigt förvånad faktiskt när jag fick höra att Härnösands FF ville att jag kommer från Stockholm hit att skriva på kontrakt. Då tänkte jag, vad är den här för någon slags klubb? Är det den här jätteliten klubben jag kommer? Men när jag kom in i klubben såg jag vilken människa som styr klubben. Niklas Heddahl som hela tiden är mer. Han är inte ens bara tränare eller sportchef, han är där för att hjälpa till. Han ser till att om du har problem hemma kommer han in och hjälpa till. Alla vet att jag stannar inte i någon klubb mer än 2 år. För att det är att om jag ser att klubben har inte så bra omklädningsrum, då vill jag inte vara där. Så när jag ser att jag har varit här 3 år och den här blir min 4:e år i samma lag, då är det när det är någonting som händer i klubben som är väldigt positivt. Vad är det som gör att du har varit i Härnösand 2 år och har skrivit en gång till 1 år till kontrakt? Vad är det som är hemligheten? Jag tycker att det är ju omklädningsrum. Jag tycker det är skönt gäng och sköna kompisar. Och sen är det runt om klubben och så har vi Göran också som ställer upp hela tiden. Och han är med, hjälper till mer än man borde egentligen kanske. Och så har vi Niklas också. Så jag tycker att ingen som allt runt klubben, Erion också, de andra fystränarna som har haft Uffe tidigare år och de nya verkar ju okej. Så att jag tycker allting ända från ledningen och till spelarna och
Sen är det ju, ja, jag tycker att det är en bra serie ändå för att vara här uppe i Norrland, så att ja, det är därför man är kvar då. Ja, nu nämnde Göran, tror jag har spelat fotboll som proffs i 12 år. Jag har spelat i 4 olika kontinenter, men Göran är den som jag kan säga den absolut bästa ordförande som jag har jobbat med. När jag landade i Härnösand hade jag i huvudet direkt att det handlar alltid inte om pengarna. Det handlar om att folk bryr sig. Att göra jobben som Göran gör. Om jag hade haft Göran och Niklas i de lagen som jag har spelat, tror jag att jag skulle aldrig glömma den där klubbarna som jag har spelat. För alla i någon klubb vill vara i en klubb så länge som det går. Så den här vill vi ta den här att tacka Göran Dahlberg och Niklas Serdar, Erion som är på min vänstra sida. Då vill vi tacka också vår före detta tränare Wiklund, Tobbes pappa Wiklund. Då vill vi tacka alla som har varit med i HFF, som har gjort att vi trivs väldigt bra i omklädningsrummet, att vi trivs väldigt bra i Ångermanland och i klubben HFF. Vi vill tacka. Glöm inte Fredrik. Fredrik Ljunggren vill jag också tacka för att han har gjort väldigt bra jobb för mig. Många gånger när jag behöver någon fysisk träning, då ringer jag till Fredrik Ljunggren som var tränare för Beach Dam förra året. Väldigt bra person. Vill jag också nu, min sista fråga till båda Emil och Erion. Vart ska den här försäsongsträningen hållas? Where is the pre-season training going to be done? Härnösand? Let's say that as we talked at the beginning, it's a long pre-season, and we start to have trainings match, the first training match in 5 March. So it will take around until the championship start. But of course, we are going to push higher, and we are going to send down the rhythm to be prepared, ready at the beginning of the championship. Of course, we have made a plan, and we are going to introduce this plan, and we are going to do this plan training with you every training session. This what doesn't let me work much more than I can are the conditions. The conditions that weather conditions, because as I have say, always the football is called like this because it's played with the ball, so with foot and ball. Now, just only run without that ball, for me, is not good, because it doesn't help us in the tactical way, because it's very important to have all the field in this position. And what we have done, so that resistance running that we do, that preparation that we do during this time, we should also mix with tactical movements. So the field conditions are very important to make what the coach need. Otherwise, we will have a football game experienced in the field without tactical, because the players are not, we are going to not be prepared for that.
But I think that we are going to solve this kind of problems, and we are going to be ready at the top. Maybe not from the first matches, but it will see the physical preparation. It will see like the last season. It will see after 4 or 5 matches that will come to explode. So I hope that in the training matches that we are going to have, I hope that we are going to play well tactically, and the guys should focus much more on tactical movements on the field, because it's very, very, very important, the tactical situations. Thank you. Min sista fråga till Emil. När du har varit här 2-3 år, vilken match är den matchen som har varit som är väldigt speciell? Jag har min speciell match varje år. Och vilken match är det som match som är väldigt, eller som match som du minns väldigt mycket? Ja, det måste jag säga att det var ju syrianska matchen vi spelade hemma på Öslätten. Det var ju över 2000 på läktarna, och den var ju rolig att spela, så att jag tycker även att vi ställde upp bra mot superettalag som låg i toppen då, även fast de var oss andra halvan av säsongen, så tyckte jag att vi förtjänar minst oavgjort den matchen, så att det var den matchen jag kommer ihåg mest. Och sen har vi även matcher som vi har spelat riktigt bra också, som man kommer ihåg. Matchen som du har spelat riktigt bra kommer jag inte vilken match, för varje match spelar du väldigt bra. Så. Ja. Emil have a standard of stabilitet in the field, so we hope and that he will continue like this. I would like to thank each and everyone who was with us tonight in watching this program. I would like to thank Erion Sqapi, who is one of our trainers and a really, really good trainer with a lot of experience. I would also like to thank our center back, Emil Forsgren, who was with us today for the discussions. And all your contributions was very much important for us today. And I really hope that the point we raised, especially the point of the financial package for the clubs coming to the stadium. Many of the times we play and the stadiums are very empty. 200, 150, 200. It doesn't motivate us, because it's not about the money. We just want to see our supporters in the supporting us in the lecture and everywhere. Then we can be able to play a lot. Look at the game with Syrianska, more than 2,000. The game with Helsingborg, almost 3,000. You saw how much we fought against such a big opposition as Svenska clubs. We didn't even see the big difference between a Division 2 club and our Svenska club playing Helsingborg, playing Syrianska. We are appealing to everybody in Härnösand to come and support us in each and every game that we played. Each and every game that we play, we need you. Without you, we don't feel the heat at the stadium. We need you to be able to make Härnösand proud. Now, one of our goals last year was to take over from Anmoy as the best club in Ångermanland, which we did. We are currently holding the title as the best club in Ångermanland. We won the DM. We were the best placed team in Ångermanland. So we really hope that everybody in Härnösand will come together and support this team, so that we can be able to have continue to have a strong team, or to be able to go to Division 1 and make Härnösand proud. Thank you to my colleague, and thank you to our coach for everything. Thank you very much. Thank you to everybody who watched us today, and we hope to see you next week. Thank you. Before I go, I would like to say that you go to
pmproduction.sc. pmproduction.sc. That is my media house. That's where you can find all that we do in the media, the music studio, and then the highlights and everything that we do. We record games and make highlights. Everything that is about media. Go to our website, pmproduction.se, and support us, and then call on us for every media needs. Thank you very much. I hope to see you again. Thank you.